Hi friends, the new lesson is the fundamental unit of life. First, who discovered the dead cells? Robert Hooke discovered the dead cells. In which year he discovered means in 1665. How he discovered? He saw the cork. Cork is a substance which comes from the bark of the tree. కార్క్ ద్వారా అతను డెడ్ సెల్స్ అనేది కనిపెట్టడం జరిగింది. కార్క్ అనేది ఒక సబ్స్టాన్సు, అది ట్రీ యొక్క బార్క్ నుంచి వచ్చింది. ది ఆర్గానిజం విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ సెల్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. ఏ ఆర్గానిజం అయితే ఒక్క సెల్తోనే మేడ్ అయింటుందో దాన్ని యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటాము. ది ఆర్గానిజం విచ్ హ్యావ్ మోర్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజం. ఏ ఆర్గానిజం అయితే ఒకటి కాకుండా ఎక్కువ సెల్స్తో ఉంటాయో దాన్ని మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజం అంటాం. ఆల్ సెల్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. దట్ మీన్స్ అన్ని సెల్స్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ నుంచి వచ్చాయి, అంటే ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొకటి అట్లా వచ్చాయి. ది షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ దే పర్ఫార్మ్. ది షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ సెల్స్ that is related to the certain function they perform. That means సెల్స్ యొక్క షేపు సైజు దేనిపైన ఆధారపడింది అంటే అవి పర్ఫామ్ చేసే ఫంక్షన్ పైన ఆధారపడింది. ఈచ్ లివింగ్ సెల్ హ్యాస్ ది కెపాసిటీ టు పర్ఫామ్ certain బేసిక్ ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఫార్మ్స్. ప్రతి ఒక్క లివింగ్ సెల్కి కెపాసిటీ అనేది ఉంది. ఎందుకు కెపాసిటీ అంటే దానికి పర్ఫామ్ చేయాలి ఫంక్షన్, కాబట్టి ఫంక్షన్ని పర్ఫామ్ చేసేదానికి వీటికి కెపాసిటీ అనేది ఉంది. ఎక్కడ అంటే లివింగ్ ఫార్మ్స్లో, ప్రతి ఒక్క లివింగ్ ఫార్మ్స్లో లివింగ్ సెల్కి ఫంక్షన్ని పర్ఫామ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది. దెర్ ఈస్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజం. దట్ మీన్స్ ది డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజం. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే పనిని పంచుకోవడం మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజంలో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సిమిలర్లీ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఈస్ ఆల్సో సీన్ విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సెల్. దట్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజం, యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజం ఆల్సో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ టేక్స్ ప్లేస్. ఈచ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్ పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ సచ్ యాజ్ మేకింగ్ న్యూ మెటీరియల్ ఇన్ ది సెల్, క్లియరింగ్ ఆఫ్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ది సెల్ అండ్ సో ఆన్. సెల్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క సెల్ ఆర్గనెల్కి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అనేది చేస్తుంది. అవి ఏవేవంటే సచ్ యాజ్ మేకింగ్ న్యూ మెటీరియల్ ఇన్ ది సెల్, సెల్లో న్యూ మెటీరియల్ మేక్ చేయడం, క్లియరింగ్ ఆఫ్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ది సెల్, అంటే సెల్లో వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా తీసేయడం, ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటుంది సెల్ ఆర్గనెల్. ది ఆర్గనెల్స్ టుగెదర్ కాన్స్టిట్యూట్ ది బేసిక్ యూనిట్ ఈజ్ కాల్డ్ ది సెల్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎ సెల్? కొన్ని ఆర్గానెల్స్ అన్నీ కలిసి ఒక బేసిక్ యూనిట్ అంటే బేసిక్ ఫంక్షన్ చేస్తే దాన్ని సెల్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ఎ సెల్ మేడప్ ఆఫ్? వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఏ సెల్? ది 3 ఫీచర్స్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, న్యూక్లియస్, సైటోప్లాజం. ఇక్కడ 3 మెయిన్ ఫీచర్స్ జరుగుతాయి సెల్లో. అవి ఏవేవంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, న్యూక్లియస్, సైటోప్లాజం. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రేన్. First, plasma membrane. This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. అంటే ఇది అవుటర్మోస్ట్ కవరింగ్ లేయర్ అనమాట ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. అది ఏం సపరేట్ చేస్తుంది అంటే సెల్లో ఉండే కంటెంట్స్ అన్నీ బయటికి అవి సపరేట్ చేసేస్తుంది. ఇట్ పర్మిట్స్ ది ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ మెటీరియల్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సెల్. అంటే ఇది లోపలికి కొన్ని మెటీరియల్స్ లోపలికి బయటికి పంపిస్తుంది సెల్లులో. ఇట్ ఆల్సో ప్రివెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ మెటీరియల్స్. ఇంకా కొన్ని మెటీరియల్స్ని లోపలికి పంపించి అలా మూమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ది సెల్ మెంబ్రేన్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. సెల్ మెంబ్రేన్నే మనము సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అంటాం. సమ్ సబ్స్టాన్సెస్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ఆక్సిజన్ కెన్ మూవ్ అక్రాస్ ది సెల్ మెంబ్రేన్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ ఎట్లా లోపలికి బయటికి పోతుందంటే బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? ది మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ఏ రీజియన్ ఆఫ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఏ రీజియన్ ఆఫ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్.
That means the water molecules that move from high concentration to low concentration, that is called diffusion. For example, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside of the cell. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్సైడ్ కంటే బయట ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అప్పుడు carbon dioxide moves inside and outside the cell by the process of diffusion. That means carbon dioxide that moves inside and outside by the process of diffusion only. The movement of water molecules from a region of low water concentration to a high water concentration through selectively permeable membrane is called osmosis. Their diffusion high concentration to low concentration. Here in osmosis, low concentration to high concentration through selectively permeable membrane is called osmosis. Three solutions in osmosis we see: hypotonic solution, isotonic solution, hypertonic solution. Hypotonic means less, isotonic means equal, hypertonic means more. In hypotonic, the cell will swell. In hypertonic, the cell will shrink. Two osmosis are there: endosmosis, exosmosis. Endosmosis means inside the water, exosmosis means outside the water. Most plant cells gain water through osmosis. Through osmosis only plants gain water. Diffusion is important in exchange of gases and water in life of a cell. The cell also obtains nutrition from its environment. This diffusion play an important role in exchange of gases and water in the life of a cell. In life of a cell, gases and water exchange takes place by diffusion. The cell also obtains nutrition from its environment. From outside the environment, cell also obtain the nutrition. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. So the plasma membrane is flexible and it is made up of organic molecules called lipids and proteins. Lipids means fats. Lipids and proteins. We observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. Only through electron microscope we observe the structure of the plasma membrane. Okay friends, thank you. Please subscribe this channel.